guys, we discuss about the reactions or chemical properties of aldehyde and ketone. In previous lecture, we studied about the nucleophilic addition reaction, as well as we also studied the nucleophilic addition reaction of hydrogen cyanide, that is the HCl. Okay. So in case of nucleophilic addition reaction, the one important thing is that if the nucleophile is attached on the carbonyl carbon, then this carbonyl carbon is a planar. Okay, this carbonyl carbon it is a planar, and this is a nucleophile. This nucleophile is attached on this carbon atom. Then this planar structure it converted into a tetrahedral structure. It get converted into tetrahedral structure. Okay, guys. Then this is the general reactions or general mechanism of the carbonyl group, that is instead of nucleophilic addition reaction. Okay. Now in this lecture we show the addition of sodium bisulfite, that is a sodium bisulfite. Okay, सोडियम बायसल्फाइड ची एडिशन कशी होते ते आपल्याला बघायचे आहे, पण त्याच्या अगोदर सोडियम बायसल्फाइड मीन्स NaHSO3 त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला बघूया. S डबल बॉन्ड ऑक्सिजन, दिस इज a O- and this is a Na+ is here and one hydroxyl group is attached to the oxygen atom. Okay, this is a sodium bisulfite. Okay, in this case sodium bisulfite, this sodium is a salt that is it is directly attached to the oxygen. In this oxygen atom or this oxygen atom carries the one extra lone pair. Due to this extra lone pair, thus oxygen shows the negative charge, and sodium is present in a salt form. Sodium is present in a salt form. Okay, that means in between NaHSO3, it undergoes the dissociation. That means then it gives a HO, S double bond O and O- is here and Na+ is here. Okay, हा जो सोडियम बायसल्फाइड आहे, हा सोडियम बायसल्फाइड ज्यावेळी डिसोसिएट होणार त्यावेळी इथला ऑक्सिजन आणि सोडियम मधला काय होणार आहे, बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सिजन and sodium atom, this oxygen shows the negative charge and this Na, that means the Na sodium salt is separated from this bisulfite ion. Okay, then there is a formation of a bisulfite ion. Okay, आता bisulfite ion ज्यावेळी आपल्याला मिळतो त्यावेळी मग आपण आता ऍडिशन रिएक्शन बघायची आहे कार्बोनिल ग्रुपमध्ये. ओके, दिस इज a general reaction or there is a formation of a bisulfite ion, but in this reaction there is a carbon sulfur bond is also formed. ओके, आता कार्बन सल्फर बॉन्ड कसा फॉर्म करायचा किंवा कसा फॉर्म होतो ते आपल्याला बघायचं आहे. बघा इथे मी घेतो कार्बन ग्रुप, दिस इज अ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सिजन atom is reacted with sodium bisulfite, but this sodium bisulfite is dissociated in presence of dilute acid or it also present in a dilute base. ओके, तो डायल्यूट ऍसिड मध्ये किंवा डायल्यूट बेस मध्ये तो डिसोसिएट होतो कारण तो सोडियम फॉर्म मध्ये आहे किंवा तो सॉल्ट फॉर्म मध्ये आहे. ओके, इट इज रिएक्टेड विथ डायल्यूट HCl और इट इज आल्सो रिएक्टेड विथ डायल्यूट NaOH. ओके, म्हणजे काय होणार आहे, इथला ऑक्सिजन हा लोन पेअर कॅरी करतो, म्हणजे हा लोन पेअर कॅरी करत असल्यामुळे ऑक्सिजन हा इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी दाखवतो. देयरफॉर दिस ऑक्सिजन शोज द पार्शियल नेगेटिव्ह चार्ज and this carbon atom shows the partial positive charge. ओके, आता यांचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर इथला कोण बाहेर जातो, तर Na+ बाहेर जातो. कोण बाहेर जातो, Na+ बाहेर जाणार, पण Na+ बाहेर जाताना इथला जो सल्फर आहे तो सल्फर काय करणार आहे, या कार्बोनिल कार्बनवर अटॅक करणार आहे. दॅट सेम टाइम द पाय बॉन्ड इज न्यूक्लियर ऑफ द ऑक्सिजन atom. आता म्हणणार स्ट्रक्चर मध्ये दाखवले तुम्ही O- म्हणल्यानंतर ऑक्सिजन निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि निगेटिव्ह चार्ज ऑक्सिजन ह्या कार्बनवर अटॅक करायला पाहिजे होता, म्हणजे स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळालं ही. ओके, देन दिस इज a O-, then SO3H is okay, म्हणजे मी इथे सांगितलेलं in this reaction the bond, that means the carbon and sulfur bond is also generated or it also forms. Okay, मग हे असं काय झालं, स्ट्रक्चर मध्ये आपण बघितलं तर O- बघायला मिळालेलं, पण इथं काय झालं, सल्फर आणि कार्बन मध्ये बॉन्ड फॉर्म झाला, कारण ह्याचं एकच रिझन की ऑक्सिजन पेक्षा सल्फर it is a strongest nucleophile as compared to oxygen.
ओके, ऑक्सिजन पेक्षा ही स्ट्रॉंगेस्ट न्यूक्लियोफाइल कोण आहे? सल्फर आहे. त्यामुळे हा सल्फर ह्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन ॲटमवर म्हणजे कार्बोनिल कार्बनवर इझिली अटॅक करतो. then it forms the intermediate. Okay, then this intermediate it undergoes the acid hydrolysis or it undergoes the प्रोटॉन ट्रान्सफर. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा, इथं Na+ आहे, हा Na+ आहे, O- बरोबर कंबाईन होणार, दॅट इज Na+. ओके, हा सोडियम सॉल्ट आहे. ठीक आहे, आता काय होतं बघा, ह्या ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह आहे, पण हा हायड्रोजन कसा आहे? इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी दाखवतो, कारण हा ऍसिडिक फॉर्म मध्ये. ओके, कारण आपण स्ट्रक्चर मध्ये बघितले की दिस हायड्रोजन atom is attached with oxygen atom, therefore this hydrogen is present in acidic form, therefore this intermediate it undergoes the proton transfer. This intermediate it undergoes the proton transfer, then it forms OH and SO3 minus and Na+. Okay, then it forms this intermediate. Okay, then again in this from this structure then again proton transfer, then it gives this structure. This structure will get converted into this and this one is also this. Okay, by using a proton transfer or undergoes the proton transfer process. Okay, मग आता बघा प्रोटॉन ट्रान्सफर झाला. ठीक आहे, प्रोटॉन ट्रान्सफर झाल्यानंतर आपल्याला त्यांचा रिस्पेक्टिव्ह सॉल्ट मिळाला. त्यांचा काय मिळाला? रिस्पेक्टिव्ह सॉल्ट मिळाला. म्हणजे ज्यावेळी प्रोटॉन ट्रान्सफर होणार आहे, म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला सोडियम बायसल्फाइड ची ऍडिशन झालेली बघायला मिळणार आहे, देन दिस सोडियम बायसल्फाइड ची ऍडिशन झाल्यानंतर जो आपल्याला इंटरमिजिएट बघायला मिळतो, तो इंटरमिजिएट म्हणजे आपण त्याला कॉमनली म्हणतो बायसल्फाइड अडक्ट. ओके, आणि ह्या अडक्ट किंवा जो बायसल्फाइड अडक्ट आहे किंवा बायसल्फाइडचा जो आपल्याला इंटरमिजिएट किंवा हा जो प्रोडक्ट मिळालेला आहे, इंटरमिजिएट मी ह्याचे कशासाठी म्हणालो, कारण ह्याचं कन्व्हर्जन ह्याच्यात होतं, ह्याचं कन्व्हर्जन ह्याच्यात होतं. हा इंटरमिजिएट कन्सिडर केला तर हा प्रोडक्ट, हा इंटरमिजिएट कन्सिडर केला तर हा प्रोडक्ट. ओके, म्हणजे एकमेकांच्या मध्ये कन्व्हर्जन आपोआप इझिली होतं बाय प्रोटॉन ट्रान्सफर. ओके, म्हणजे आपण ह्या दोन्हीला पण म्हणू बायसल्फाइड अडक्ट. आणि हा बायसल्फाइड अडक्ट ज्यावेळी तयार होतो त्यावेळी आपल्याला व्हाईट क्रिस्टलाइन सॉलिड अवेलेबल होतं, व्हाईट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, आणि हे व्हाईट क्रिस्टलाइन सॉलिड दॅट मीन्स बाय युजिंग ऍडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड, म्हणजे सी बायसल्फाइड ची रिएक्शन आहे. बाय युजिंग दिस बायसल्फाइड वी कॅन आयडेंटिफाय ऑर दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ a carbonyl group. Okay, therefore this test is known as an identification test of carbonyl group. म्हणजे अल्डेहाइड आणि कीटोन मधला जो कार्बोनिल ग्रुप आहे, तो कार्बोनिल ग्रुप आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण ऍडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड ही रिएक्शन वापरू शकतो. का? कारण इथे कार्बोनिल ग्रुप आणि सोडियम बायसल्फाइडची ऍडिशन रिएक्शन होणार आहे आणि आपल्याला मिळणार आहे बायसल्फाइड अडक्ट. आणि हा बायसल्फाइड अडक्ट ज्यावेळी मिळणार आहे, then this बायसल्फाइड अडक्ट it shows the white crystalline solid. आणि म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला व्हाईट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिळणार आहे त्यावेळी आपण म्हणू की त्या मॉलिक्यूल मध्ये, त्या कंपाउंड मध्ये द कंपाउंड which contains the carbonyl group, the compound which contains the carbonyl group. Okay, तो carbonyl group carry करतो. Okay, therefore this reaction is known as the identification test for carbonyl. Okay, then this is a reaction. Okay, now we go towards the examples, particular examples. ओके, त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्ष द्यायला पाहिजे की सल्फर आणि कार्बन बरोबर बॉन्ड फॉर्म का केला, सल्फरने ऑक्सिजन बरोबर बॉन्ड फॉर्म का केला नाही, कारण सल्फर इट इज द स्ट्रॉंगेस्ट न्यूक्लियोफाइल ॲज कंपेअर्ड टू ऑक्सिजन. ओके, हियर वी आल्सो this is a acetaldehyde. Okay, this acetaldehyde is reacted with sodium bisulfite. Okay, this sodium bisulfite is dissociated in presence of dilute acid or dilute base is here. Okay, then इथे काय होणार बघा, हा कार्बन हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे, ऑक्सिजन आयन काय दाखवतो, इलेक्ट्रॉन डी स्पेसिस म्हणून रिएक्ट होतो. परत इथं जो सल्फर आहे, तर सल्फर हा स्ट्रॉंगेस्ट न्यूक्लियोफाइल ॲज कंपेअर्ड टू ऑक्सिजन.
ओके, त्यामुळे तो कोण अटॅक करणार आहे? हा सल्फर अटॅक करणार आहे. ऍट दॅट सेम टाइम दिस 5 बॉन्ड इज डिलोकलाइज ऑन द ऑक्सिजन एटम. ओके, ऑक्सिजन एटम वर डिलोकलाइज झाला की काय झाला बघा? हायड्रोजन. ओके, इथे CH3 or H3C is right, then O minus is here or O minus Na plus is here, and this is the sulfide ion, that is the SO3H is here. Okay, then this is a formation of a bisulfide atom. This bisulfide atom is undergoes the proton transfer, म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रोटॉन ट्रान्सफर झाला. आता प्रोटॉन ट्रान्सफर का झाला? परत एकदा मी सांगतो. इथला हायड्रोजन आहे तो हायड्रॉक्सिल ग्रुपला म्हणजे ऑक्सिजनला डायरेक्टली अटॅच आहे, पण तो ऑक्सिजनला डायरेक्टली अटॅच असल्यामुळे दिस हायड्रोजन एटम इज ऍक्ट ॲज ए ऍसिडिक नेचर और इट प्रेझेंट इन ऍसिड. ओके, हा ऍसिडिक नेचर मध्ये आहे. ओके, स्ट्रक्चर मध्ये आपण बघितले हायड्रॉक्सिल मध्ये हायड्रॉक्सिल ग्रुप एक प्रेझेंट आहे, म्हणजे हायड्रोजन ऑक्सिजनला अटॅच आहे. ऑक्सिजनच्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीमुळे दिस हायड्रोजन एटम इज ऍक्ट ॲज ए acidic in nature. Therefore, this oxygen atom will abstract the H plus ion from this sulfide ion. After abstraction, this sulfur will show the negative charge, and this negative charge species is combined with the sodium. Then it forms the sulfide atom, that is a hydrogen. Then CH3 is here. Okay. Then OH is here, and then SO3 minus and Na plus is here. Okay. Then this is a white crystalline solid is also formed. Then this white crystalline solid, or by using this white crystalline solid, we can use as an identification test of carbonyl. Okay. Similarly, second example जर आपण next example बघायचं झालं तर second हा झाला aldehyde. Okay. Then ketone घ्या. ketone मध्ये सुद्धा similarly आपल्याला तेच बघायला मिळतं. ketone, that is here, right? The acetone is here, that is a C double CH3 C double bond O CH3 is here. This one is a acetone. Okay, it reacted with sodium bisulfite by using a dilute acid or dilute base. Okay, base ऑपरेटिव्ह ऍसिड वापरला कोणताही वापरला तरी हा इझिली डिसोसिएट होणार आहे. परत सल्फर कोणाला अटॅक करणार? कार्बन कार्बन 5 बॉन्ड पर्यंत डिलोकलाइज होणार, म्हणजे डायरेक्टली मी ते इंटरमिजिएट घेतो, दॅट इज CH3C O minus Na plus, okay, SO3H, and this CH3 is here. Okay, then this intermediate it undergoes the proton transfer, H plus transfer. Okay, proton transfer झाला की हा हायड्रोजन इथे जाणार, सोडियम इथे येणार. Okay, then it gives a CH3 C CH3, then OH is here, then SO3 Na plus, and this is a bisulfide product is here. Okay, then this is a reaction or nucleophilic addition reaction, that is the addition of sodium bisulfide. Okay, in this sodium bisulfide I will tell you again the bond in between carbon and sulfur, it is a form because the sulfur it is the strongest nucleophile than oxygen. Okay, oxygen पेक्षा सल्फर हा स्ट्रॉंगेस्ट न्यूक्लियोफाइल आहे, त्यामुळे ह्या कार्बन मध्ये ऑक्सिजन बरोबर बॉन्डिंग नव्हतं, कोणा बरोबर झालं? सल्फर बरोबर बॉन्डिंग झालेलं आहे किंवा हे बॉन्डिंग आपल्याला बघायला मिळते. ओके गाइस, देन दिस इज ए addition reaction, that is the addition of sodium hydrogen sulfide. Okay, now next reaction is, it is a Grignard reaction. Okay, carbonyl group बरोबर Grignard reagent ची रिएक्शन करायची RMGX. ओके, हे आपण अगोदर बघितलेलं आहे. ओके, ठीक आहे, आपल्याला माहित आहे if Grignard reagent that is a when formaldehyde is reacted with Grignard reagent, then it gives primary alcohol. Okay, then acetaldehyde or other aldehydes other than formaldehyde, other aldehydes is reacted with Grignard reagent, then it forms the secondary alcohol.
and the ketone, when the ketone is reacted with Grignard reagent, then it gives the tertiary alcohol. Okay, then this is a trick to remember the reaction of carbonyl group instead of or with respect to aldehyde or ketone with Grignard reagent. ही ट्रिक आहे. एवढं जर लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला ग्रिग्नार्ड रिएजंटची रिएक्शन ही इझिली लिहिता येऊ शकते. म्हणजे फॉर्माल्डिहाइडची रिएक्शन जर ग्रिग्नार्ड रिएजंट बरोबर झाली, फॉर्माल्डिहाइडची रिएक्शन जर ग्रिग्नार्ड रिएजंट बरोबर झाली, then it gives the primary alcohol and this is the one and only aldehyde, it gives the primary alcohol. हा फक्त एकच अल्डिहाइड असा आहे की तो प्रायमरी अल्कोहोल देतो, बाकीचे सगळे अल्डिहाइड्स हे सेकंडरी अल्कोहोल देतात. ओके, आणि जर कीटोन कोणताही कीटोन घ्या, अलिफॅटिक कीटोन घ्या, अरोमॅटिक कीटोन घ्या, इथं सुद्धा जो सेकंड पॉइंट मधला जो अल्डिहाइड आहे तो अलिफॅटिक अल्डिहाइड घ्या किंवा अरोमॅटिक अल्डिहाइड घ्या, देन इट गिव्स द सेकंडरी अल्कोहोल अँड कीटोन इट गिव्स द टर्शियरी अल्कोहोल. ओके, ठीक आहे. मग आता थोडंसं रिएक्शन करूया. रिएक्शन कळाल्यानंतर तुम्हाला एक लक्षात येतं की हॅलोजन आहे पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज दाखवणार, मॅग्नेशियम पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवणार, दिस अल्किल ग्रुप आल्सो शोज द पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज. ओके, आता यांच्यामध्ये चार्ज डिफरन्शिएशन आहे, कारण हॅलोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी दाखवतो, मॅग्नेशियम इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी दाखवतो. देयरफॉर इन बिटवीन मॅग्नेशियम अँड हॅलोजन देयर इज द बॉन्ड बिटवीन magnesium and halogen, it is a purely ionic bond, but in case of alkyl group and magnesium, the bond nature, it is a partially covalent and partially ionic character. Okay, therefore these are Mg bond, it is the weakest bond as compared to Mgx bond. Okay, मग आता बघा त्यांचं नेचर आपल्याला माहिती आहे. आपण जनरली हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह अल्केन मध्ये सुद्धा आपण इथे प्रिपरेशन बघितलेलं आहे ग्रिग्नार्ड रिएजंटचं. ओके, त्यावेळी आपण ग्रिग्नार्ड रिएजंट डिटेल बघितलेला आहे. ओके, मग आता जर विचार केला तर दिस कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सिजन contains the partial negative charge and this carbon atom shows the partial positive charge because oxygen carries lone pair and due to this lone pair oxygen it attracts the shared pair of electron towards itself. Therefore always remember that the carbonyl carbon it is always electron deficient. Okay, तो electron deficient आहे म्हणतात हा alkyl group कोणावर अटॅक करणार, carbonyl carbon. At that same time the pi bond is delocalized on the oxygen atom. Okay, pi bond is delocalized on the oxygen atom, that is the bond pair get converted into lone pair. But this reaction is carried out in presence of dry ether. Dry ether is used as a solvent. Okay, काय झालं बघा, कार्बन okay O minus, then alkyl group is attached here. Okay, then Mg plus and X is attached here, then it forms the magnesium complex. Okay, this magnesium complex it undergoes the acid hydrolysis, that is H3O plus. Okay, acid hydrolysis काय करणार आहे, तर ऑक्सिजन आणि मॅग्नेशियम मधला जो बॉन्ड आहे तो बॉन्ड ब्रेक करणार, म्हणजे ब्रेक करणार, आणि आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ their respective alcohol. Okay, their respective alcohol. Okay, the trick वरून परत मी तुम्हाला सांगतो, जर इथं फॉर्माल्डिहाइड असेल then it forms the primary alcohol, then other than formaldehyde इथं कोणताही अल्डिहाइड असेल तर then it forms the secondary alcohol, आणि इथे कीटोन असेल then it forms the tertiary alcohol. Okay, now we get the aldehyde. Formaldehyde, carbon double bond oxygen hydrogen plus R, that is the CH3 is here, CH3MgCl is here. Okay, Grignard reagent, alkyl magnesium halide म्हणजे methyl magnesium chloride. This reaction is carried out in presence of dry ether. Okay, आता काय होणार आहे, कार्बन always electron deficient असतो. Okay, हा alkyl group partial negative, partial negative charge दाखवतो. Alkyl group आहे कार्बनवर अटॅक करणार. At that same time pi bond is delocalized on the oxygen atom, then there is a formation of a magnesium complex, that is a HCO minus Mg plus X, then H, then CH3 is attached. Then it forms the magnesium complex. In this magnesium complex it undergoes the acid hydrolysis, that is the H2 plus. Okay.
it forms the H, or directly it will be CH3 CH2 and H. Okay, there is a formation of a primary alcohol plus MgOH and X is. Okay, this is a primary alcohol. That is the name of this primary alcohol. It is a ethanol. Okay. Now we take the another example, that is a by using this reaction is also. We write the another example, that is a acetaldehyde is here. Okay, when acetaldehyde is reacted with a ethyl magnesium C2H5Mg, इथं मी अल्किल ग्रुप आहे तो अल्किल हायड्रोजन रिएजंट मधला तो थोडासा चेंज करतो. This reaction is carried out in presence of dry ether. Dry ether here used as a solvent, then it forms the magnesium complex. The magnesium complex is CH3CO minus and plus X is here and hydrogen is attached here, and then C2H5 group is attached to the carbonyl group. Then this is the magnesium complex. This magnesium complex is undergoes the acid hydrolysis, that is the H group plus. Then it forms CH3 C2H5, okay, CH, and this is a OH. Okay, then this carbonate is a secondary carbonate. Okay, then there is a formation of a secondary alcohol plus MgOH and X is here. Okay, काय तयार झाला? सेकंडरी अल्कोहोल तयार झालेला आहे. ठीक आहे. then another example घेऊया, कीटोन घेऊ. ओके, इथं मी घेतो एसिटोन. Acetone is reacted with methyl magnesium halide, म्हणजे इथं आपण घेऊया ब्रोमाइड. ओके, परत हा partial negative, partial positive, partial negative. Okay, this alkyl group, that means this methyl group attacks on this carbonyl carbon atom. The pi bond is delocalized on the oxygen atom, and then it forms the magnesium complex. But this reaction is carried out in presence of dry ether. Dry ether is used as the solvent, then it forms the CH3 CH3, then CH3 is here, then O minus, then Mg plus X is here. Okay, there is a formation of a magnesium complex, and this magnesium complex it undergoes the acid hydrolysis. Okay, then it forms the tertiary alcohol. Then it forms the tertiary alcohol. Okay, this is a tertiary alcohol plus MgOH and Br is here. Okay, then this is a acetaldehyde, and this one is a acetone, this one is a aldehyde, and this one is a ketone. Only formaldehyde, it is reacted with Grignard reagent, then it forms a primary alcohol, and other than formaldehyde, all aldehyde it gives a secondary alcohol, and all ketones it gives the tertiary alcohol. Okay, फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इथं अल्डेहाइड आहे किंवा कीटोन आहे, ते अल्डेहाइड किंवा कीटोन जे ते अलिफॅटिक अल्डेहाइड असू देत, अरोमॅटिक अल्डेहाइड असू देत, अलिफॅटिक कीटोन असू देत किंवा अरोमॅटिक कीटोन असू देत, आपल्याला रिस्पेक्टिव्हली तेथे अल्कोहोल मिळणार आहे. ओके, and also this Grignard reagent reaction is useful for the preparation of a primary, secondary and tertiary. Okay guys, if this is a in this lecture we studied the two points or two reactions. The first reaction, it is a nucleophilic addition reaction. In that there is a addition of sodium bisulfite. Okay, and second reaction, it is a Grignard reagent or aldehyde or ketone is reacted with Grignard reagent. Okay guys, thank you.